All right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial tunaendelea na integrals containing the powers of sinx and cosx. Check out example 1. Example 1 inasema evaluate the following integral. So we have 1 over 1 plus cos squared of 2x with respect to x. Integrate hiyo hapo. So kwenye tutorial iliyopita ukiangalia hapa ambapo peni ipo hapa, kulikuwa hakuna multiple angle kama hivi, kunakuwa na x. So tulikuwa tuna let t sana tan x, lakini in this question hapa tuna 2x. So to solve this now, we're going to let t iwe sawasawa not tan x but tan 2x. Manake we know that tan is just equal to opposite over adjacent. Kwa kama tan 2x sana t, then we have a right angle triangle ambayo ina angle 2x kama hivyo, ambayo opposite yake ni t na adjacent yake ni 1. So hypotenuse now kwa kutumia Pythagoras theorem itakuwa ni the square root of t square plus 1. So so kwenye hili swali tunataka tutafute, nafikiri tutatumia cos of 2x. So manake cos of 2x sasa itakuwa ni sawa na adjacent over hypotenuse. So cos ya 2x manake itakuwa ni sawa na adjacent ni 1 over hypotenuse ni 2 squared plus 1. There. Now hapa kwenye cos 2x manake tutaweka huyu. Hapa kwenye dx je itakuwaje? So let me start a fresh page for that. So tunataka to integrate 1 over 1 plus cos squared ya 2x with respect to x. So tumeona t ni sawa, tumesema t ni sawa tan 2x. Kwa hiyo hii cos 2x tumeona itakuwa ni sawa na 1 over the square root of t squared plus 1. Like that. So now we want to get the x. To get the x, just differentiate t with respect to x. So utafanya mwenyewe by chain rule. That will be 2 sex squared 2x. Kama hivyo. So if I make the x the subject, the x itakuwa ni sawa na dt over 2 sex squared ya 2x. But huyu sex squared ya 2x ni sawa na 1 plus tan squared ya 2x. So manake nini? Manake dx now itakuwa ni sawa na dt over 2 1 plus tan ya 2x ni nini? T. So tan squared ya 2x ni t squared. There. So now this integrate now is going to be like this. We integrate 1 here. So badala dx andika huyu dt over 2. So hii ni t square plus 1. I mean 1 plus t square na t square plus 1 ni hiyo. Nimeandika hapa t square plus 1 hii ni fanane na chini huko. So chini itakuwa na 1 plus cos 2x manake ni that one. Anasema cos square 2x kwa hiyo ni squared. So 1 square itakuwa 1, hapa ni kisquare, hii square root itaondoka. So itakuja kuwa kama hivi. Huyu sasa 1 dx over 1 plus cos square 2x. Nikilete t sasa na tan 2x. Inakuwa sasa na 1 over, so we have dt over 2
So we have t squared plus 1 over 1 plus 1 over t squared plus 1. So nisha square. So then it's just going to become 1. So we have dt over 2 t squared plus 1 over, so kuchini sasa hiyo t squared plus 1 times 1 itakuwa ni t squared plus 1 plus 1. So t squared plus 1 t squared plus 1 zinakufa. So this now it becomes dt over 2, then likubwa kama hivi, then we have t squared plus 2. So in sasa tunaseme dt over 2 times t squared plus 2. So 2 is constant, I can factor it out. I get 1 over 2 dt. So we have t squared plus 2. So let me start a fresh page there. So tunataka kuintegrate huyu. So all we had to do is just let t is equal to tan 2x and everything became easy. So tumekuja kuona itakuwa ni sasa na 1 over 2 dt t squared plus 2. So remember now standard integrals. Tulisema ukiintegrate huyu dx, I mean x squared plus a squared, kwa sasa tuna 1 over a tan inverse. Tan inverse ya nani? X over a plus nani c. So hapa tutakuwa tuna hii 1 over 2 yetu bado ipo nje. So huyu sasa ina case ya a square yetu ni 2. So ina case a square is 2, then a itakuwa nini? The square root of 2. So manake ukiintegrate utapata 1 over a tan inverse. Tan inverse ya nani? Ya t over a plus c. Like that. So, I mean, let's get our final answer there. So tuingize 1 over 2 ndani utapata 1 over 2 the square root of 2 tan inverse. Sasa remember mwanzo tulilete t sasa na nini? Tan 2x. Kwa hivyo tutakuwa tuna tan 2x over the square root of 2 plus c. So this is our final answer. Badala ya 2x hapa tuna 3x. So hapa now we're going to let t ni sasa na nini? Tan of 3x. So manake nini? Manake ni hivi. So tan ya 3x hapa you can see it's just going to be t over 1 which is t. So hapa tuna sine of 3x. So here the hypotenuse is going to be like this one. So sine of 3x now is going to be opposite ni t over hypotenuse ni t square plus 1. Amebaki nani? Dx. So to get dx, I just differentiate dt with respect to x from here. Just gonna get 3 sec squared 3x. So if I make dx the subject, it's gonna be dt over 3 sec squared 3x. So but sec squared of 3x is sana 1 plus tan squared ya nini? 3x. So dx yenyewe itakuwa dt over 3. So we have 1 tan 3x ni t. So amesema squared there. So we have dx, we have sine of 3x, and we have tan, and we have hizo ndo zinatosha, okay, kupachika hapa. Hii kulete t sasa na tan 3x imetusaidia tu kuzipata hizi nyingine. So that's how we do it. So this is our question 3 2 minus sine squared ya 3x dx. So tumesema hii itakuwa 3, tumesema dx itakuwa dt over 3. So pale ni 1 plus t square, unaweza kaandika pia t square plus 1 over hii ni dx 2 minus, kwa hiyo sine ni t over the square root of t square plus 1. So kuna hiyo squared. So you can see hapa 3 na 3 zinakwenda
So hii itakuwa sasa sana uintegrate dt over t squared plus 1. So now we have 2 minus t squared over t squared plus 1. So hii chini nikisimplify hiyo denominator, huku juu tabaki na hiyo dt t squared plus 1. Huku chini sasa tabaki na hiyo t squared plus 1 times 2 itakuwa ni 2 t squared plus 1 minus t squared. So huyu na huyu anaenda. So hapa tabaki na dt over 2 times t squared plus 1 minus t squared. So I think let's start a fresh page from here. So since tulikuwa tunataka to integrate hii 3dx 2 minus sin squared ya 3x. So baada ya kuleta t ni sasa na tan of 3x. Tumepata itakuwa ni dt. So we have 2 times t squared plus 1 minus t squared. So nikisimplify hapo chini, this will become dt 2t squared plus 2 minus t squared. So huyu minus huyu nabaki na t squared. So inakuwa ni dt over t squared plus 2. So remember now, standard integrals nasema dx. So hapa niwe na a squared plus x squared. Jibu litakuwa ni 1 over a tan inverse x over a plus c. So you can see this and this are the same, same format, except hapa a squared is 2. So a ni nini? Square root of 2. So hii itakuwa ni 1 over a tan inverse. So badala x sasa ni t over a plus c. So let's start a fresh page. So kumbe ukiintegrate huyu jibu linakuwa ni 1 over the square root of 2 tan inverse t over the square root of 2 plus c. But tulisema t sasa na nini? Tan 3x. So our final answer now, huyu swali letu, final answer yetu itakuwa ni 1 over the square root of 2 tan inverse. So we have tan of 3x over the square root of 2 plus c. I mean kwenye t tumeweka tan of 3x. So this is the answer. I hope you have learned how to solve. Yeah, mathematics is just solving, is not explanation. It's just solving. So I hope you have learned how to solve this question. Let me say see you in the next tutorial.